Page 71, Kaddish Rabbanan. All those in mourning or observing a yahrzeit, please join me. Yitgadal, Yitgadash, Shemei Rabbah. Balmadi berichir chutei v'imrich malchutei b'hayechon b'yemechon b'hayedchol b'ed Yisrael b'gala b'zman gharib v'imru Amen. Yeshmer Rabba mevorach l'olam ulmeya יתפרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדל ויתעלה ויתהלל שמי דקדשך ברכו הללה מכל ברכתה ושירתה תושבעתה ונעמתה דמירה בעלמה ואמרו אמן על ישראל הרבנן ועל תלמידי הון ועל כל תלמידי הון ועל כל ברייתא טיב אתר וטיב כל אתר באתר יהונו כל שמה רבה, הנה ועשינו רחמים והרפאים ותזונה, ורפואה פרוטה מקדם דמיה בשמיה, ואמרו אמן. יש שלמה רבה בשמיה, והיים עלינו כל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, וברחמיו, יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו Amen. Page 72, Shir Shel Yom, the psalm for the Sabbath day. מזמור שיר יום השבת טוב להודות לאדוני. תזמור לשמך עליון להגיד בבוקר עשתך ואמונתך בלילות. say כי הנה אביך אדוני כי יראה בך יברר פרק ושבר כמקום وزنون بسنم دستانیم یهو لگی که اشار دنای سوری ولو ابلاتا Page 81. مزمور شیر خانوکه دوبایید لداوید Armin Khaduna ki dilitani velo samahda oy vayli Le Khaduna ikhlavel kol shomar kam b'ticha shmaduna yivani raduna shmadfi Hafachta masapol maholi patata sarge simcha leman zimcha kavod velo yidom Adonai Elohai leolam Page 82, all those in mourning observing a yahrzeit, please rise. יתגדל ויתקדש שם רבה Amen. בעלמדי ולחיר חוטי וימלך מלכותי בהייכון בימכון בהידחל בישראל בגלה בזמן גריב בימרו אמן יש מרבה מבורך לעולם עולמה עולמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדל ויתעלה ויתהלל שמי דקדשך ברכו הללה מכל ברכתה ושירתה תשבעתה ונעמתה דמירה בעלמה ואמרו אמן יש שמי רבה משמיה והיים עלינו על כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום בברומם וברחמיו יעשה שלום עלינו על כל עם ישראל ואמרו Amen. We rise, page 83, for the section known as Pesukei de Zimra with Baruch She'amar. These are songs of praise. Baruch She'amar v'haya olam baruch Baruch Oseh bereshit Baruch Omer v'oseh Baruch Ozer v'megayem Baruch Marahem al haaretz Baruch Marahem al habriyot Baruch Meshalem zachar tov l'riyaf Baruch Haylad v'chayam l'nesach Baruch Vod Masil Baruch Shemo Yahit Elamim Melech Meshuvam Baruch Shema Gadol Baruch Atah Adonai Melech Ma'olal B'Tishvat. And you may be seated, page 96, the Ashrei. אשרי יושבי ביתך
Odiyale Chasela Ashram Shikar Ashram Shadona Yelo Tila David Al-Miqal Melech Amar Chawra Shimcha Le'olam Va'ed B'kol Yom Amarcha Kavarcha Shimcha Le'olam Va'ed Gadol Adonai Mehulal Me'od Ungaraton Eger Dolader Shabbat Masecha U'Garatecha Yegidu Hadar Kabod Decha V'Dibrottecha Asiha Mazon Chayam Rukrotecha Saperna Zecher Abtovcha Yabi V'Sitatcha Yeraneinu Hanun V'Rahom Adonai Erech Apayim Ugdol Haset Tob Adonai Lekol V'Rhamal Kol Masav Yedach Adonai Kol Masecha V'Sitatcha Yibarekuka Kabod Malchutecha Amru Rukrotecha Yedaveru Nudeli Be'adam Gebrota V'Kavod Adar Malchota מלכותך מלכות כל עולם וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הרופאים וזוכה לכל הכיפופים עיני כל רוחו יסבר ותנותן לחם בפיתו פוטה ידידיך ומשמיע לכל הרסון צדיק אדוני בכל דרכו ועשית בכל מעשיו קרוב אדוני לכל גורב לכל אשר הוא באמת דסוני הרב את תשובתם ישמע ויושיעם שומר אדוני את כל הוו ואת כל רשעים ישמיט תהילת אדוני ידבר פי ברכות ועזר שם ודשו לעולם ועד ואנחנו ברכם אתה ועד עולם הללויה Page 100. הללויה שיר אדוני שיר חדש תהילתו בכל הסידים בכל ישראל ועושה בני ירושלים ולכל הספרדים לעשו מלאכים וגלים כאן לבלסן לעשו מלאכים בזלים כלכלי ברי בנזר לעשות בהם משפט כתוב פתרו לכל הסידיו הללויה 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 את ברוצ'ה Hallelujah, Birgei Yehoza. Hallelujah, Big Borato. Hallelujah, Kereb Gedolo. Hallelujah, Betoch Shofar. Hallelujah, B'Nebel Bekinor. Hallelujah, Betoch Umahol. Hallelujah, B'Minim Boza. Hallelujah, B'Silsile Shama. Hallelujah بسلسلة تروى كل نشمات هليا هللويا كل نشمات هليا هللويا برخدنا العالم آمين وآمين برخدنا مسيان شكر شلايم هللويا ברוך אדוני אלוהים אלוהי ישראל ושנפלאות לבדו ברוך שם כבודו לעולם מלך וגדול כל אורש אמן ואמן We rise, top of page 101. ויברך דוד את אדוני לנקה לכהל ויאמר דוד ברוך אתה אדוני אלוהי ישראל אבינו מעולם ועד עולם לך אדוני בכל ישראל אתה משל בכל ידך וגברו ביחד כל הזק וכל ואתה אלוהינו מודים אנחנו לך מהלל בשם תפארתך אתה שומעים משתווים אתה הוא אדוני העולם אשר ברדה באברהם ומסעת מסר כסתים ושמת משמרו אברהם مساد البابان مال پنیخ کارو دیمو خبری تا سکنانی بکرم کسیم کم کسیم تو خبر سمی کم کنسیم بتیزنار کم کسیم کم تو کی یادت گیزد فرهم تاسلاگ کمی وزه وهیام باغات طالب نهم بیا برخ بتو خیام بیا باشا ודודכם שעתה במסלות כמו אבן במים מזהירים. ויושע אדוני ביום ההוא
ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, וירא ישראל את מצרים עד על שפת הים. וירא ישראל את הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו עם את אדוני, ויאמנו באדוני, ובמשה עבדו. אז ישיר משה בני ישראל את השיר הזה אלוהינו. אז ישיר משה בני ישראל את השיר הזה לאדוני, ויאמרו לאמור, אשר על אדוני כי גאו סוס ורחבור עמו ביום. ימין חדוני נדרי בקוואי, ימין חדוני בקר בספר חדשה בנחמד השפט ויאמר עומר גם לבשל מקומך באלים אדוני, מקומך נדר בגודש, נוראתי לא דוסי You got a couple minutes before your first solo. תיפול עליהם ובברכה, בגלל זה לך מה יחד הכל ולתת שקלנו אדוני לשמך אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי לאדוני מלאכה משל בגים ולמשל ועשיו, והיה לאדוני מלאכה והיה אדוני למלך כל הארץ, ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. You may be seated. We continue at the top of page 104, Nishmat Kol Chai, the breath of all that lives praises your name. נשמת כל חי תברך שמך אדוני אלוהינו, ברוך כל בשר תברוך מזכר מלכנו תמיד. מן העולם ועד עולם אתה אל, ועד חלן מלך יואל ומשיח, מודה ומסר וזף כפופים לך אנחנו מודים, רבינו לברך את שמך ברכתנו מסויסיים כאדוני אלינו וכתבות הזה וכתבות לשמנו התנו וזרנו רחמך ולעוזרנו חסדך ולתברך אדוני אלוהינו לעשייה על כל לברים שבעת בנו ברוך ושמה שנתת בפינו ולשון אשר שנתת בפינו הם בכל לשון וכל לשון אדוני אלינו וכל שבתך בכל בקודנו אלוהינו פרשת בריתך ומלכות ולכל ופרשתך האל הגדול ורצה הגדול והארץ נהללך ונשבח ונפרך ונברך שמך גדול ברמו לדוד ברך נפש אדוני וכל גור בית שם קודשו. Yishar Kochacha, thank you very much, Nathan. We continue in the middle of page 105 with Shochein Ad as we segue into the Shacharit, or the official morning service. שוכן עד מהרום וקדוש שמו. Shochein Ad, Maharom, V'kadosh Shemoho. בפי שם תתהלל, דברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, מקהלות רבבות, עמך בית ישראל. שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות להלל לשבח, לפאר עולמים להדר, לברך להלל ולקלס הכל דברי שירו ותשבחו דוד בן ישי עבדך משיחך. We rise, top of 106. ישתבח שמך לעד מלכנו. Nice and loud.
when I give you the thumbs up, okay? ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך הלכי העולמי. Yikada. Amen. Bechayechon uvyomechon ukayedechol Beit Yisrael ba'agala uvizman kariv v'imiru amen yehi shmei rabba mevorach louder. Brechu. Birchata v'shir. Everyone. ושבחת ונחמתה, להמירם בעולמה, ואמרו אמן. Face into the and we bow. ברכו את אדוני. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מלך העולם יוצרו ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated in the middle of page 107. Make it nice. We're going to hear from the students in our Hebrew school in just another few minutes. אין כרך אדוני בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא, אפס בלתי חגנו ללמות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, הם ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המתגאה על חיות הקודש ונהדר בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברם אלוהינו, את צרם בדעת בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים במה רצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צהולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרחור, רואה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מהרום, תפארת וגדולה, שרפים באופנים מחיות הקודש, ליל אשר שבת מכל המעשים. Get the kids out. The kids out. People can see it. Parents. תתברך משה נשון מעשדך, אבל מורו שעשית אפרוך הסלע. תתברך צורנו, מלכנו וגלנו בורא קדושים. We will in a minute. Look. We got an architect. He's going to figure it all out.
כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהם האווירה לצאן קונם, וכולם פותחים את פיהם גושה ותרה. בשירה וזמרם ברכינו, שבחינו, מפארינו, מעריצינו, מקדישין. שם האל המלך הגדול והגיבור והנורא הקדוש הוא. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. אופנים חיות הקודש, ברעת כל מציין לו מצרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נמותיתנו. אור חדש עד ציון תהי ונזכה כולנו מרעלורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות, Page אבל 111. אהבתנו אדוני אלוהינו. וקרבתנו שמך הגדול סלע באמת להודות לך לאחותך לבא את שמך ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Page 112. Nice and loud. Cover your eyes and everyone together. אחד. איזה דפוק אתה, דפוק. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ובכל מאותיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברתם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בעיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. וים שמוע תשמעו מצוותיו אשר אנוכי מצווה אתכם היום. למען ירבו ימיכם בניכם על האדמה שנשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר בני ישראל אמרת להם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם בדורותיהם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו זכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. לדור ודום כשמו כמה חסון לכל מלכותו ואמונתו לעד קיימת ודבריו חיים וקיימים. פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה ומעולם. תהילות אלם ברוך ומבורך, משה בני סלחנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, עובדיכם אומך יהודה וישראל,
גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. Facing straight ahead at the Aron Kodesh, the Holy Ark, and eastward towards Jerusalem, we begin the Amidah, the standing portion of the service, together with the cantor, page 115b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו, לאברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהן, מה שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור עולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורו, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זל זה ואמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקורש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים ומצרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לה. מתי תמלוך בציון, תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם, בעת תשכון, תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצח עם קדושתך נקדיש, בשבחך אלוהינו פי עמוש עולם בעת, כי מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We continue to daven silently in the Hebrew or the English through page 120.
If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We continue page 138, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שם הרבה. בעולמה דברה כאילו תמם מחותה בחייכון ומכון מחייתך ובית ישראל בעגלה זמן קריב ויאמרו Amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה יתברך ברב שתבע ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ויאמרו Amen. תתקבץ לאותון ובאותון לכל ישראל קדם ובון דבישמע ויאמרו Amen. יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל עמו ישראל ויאמרו Amen. עושה שלום במרומה הוא יעשה שלום מלא על כל ישראל ואמרו אמן יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. ואמרו אמן. We continue page 139, Seder Kriyat HaTorah. The service are opening up and taking out and subsequently reading from the Torah scroll. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום אהבה רחמים היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך רם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה, ברוך שנתן תורה, לעמו ישראל, We continue with the Aramaic passage from the Zohar, middle of 139, until the sixth line from the top of page 140. You can't just very upset. You're going to make him cry. Closer. Almost like a photo op. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu. We turn around.
והשתחוו להדום רגליו קדושו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקודשו כי קדוש אדוני אלוהינו Torah, yes. Okay, kids. Now you go back to your seat with your parents, and then I see you later, okay? Everybody go back to your seat. Torah, lanu Moshe, Torah, tziva lanu Moshe, Torah ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, Torah ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב, Morasha Kehilat Yaakov, Torah Tziva Lanu Moshe. You may be seated. The Torah reading for this Shabbat morning is Parshat Emor in your large red books. So you could switch out. If you don't have them, they might be located, what Jen is doing, in the shelf or in the back. They're definitely in the back. Of where the drawer is. It's the Chumash. This has the Torah and the Haftarah reading in it. Page 727. The Torah reading can be found page 727. It's chapter 23, verse 23 of the biblical book of Leviticus. Again, chapter 23, verse 23, page 727. If at home you're using a different edition, it's chapter 23 of Vayikra of Leviticus, verse 23. This is all about the biblical festivals. And this Torah reading, by the way, is what's always read on the second day of Sukkot and the second day of Pesach, because again, it outlines the biblical festivals. Taking the first Aliyah for us is a past bar mitzvah boy and a great kid. Every time I see him, it's an honor, and it reminds me of how much I miss him. David Barzadeh. Again, page 727, verse 23 in the Hebrew or the English, at the very bottom of the page. Touch it. Up. That's it. That's second. Did you take something? Your Hebrew name. What's your Hebrew name? David. David. And your father? You remember? David ben Shmuel. Say the blessing here. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני כמבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מדבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה, מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם משל אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. The Torah continues, page 728, verse 26. This describes Yom Kippur, the Day of Atonement. And because we don't have a Levi in the house, or a Bat Levi, or I'm guessing we don't, if anyone would come forward, David Barzata takes this Kohen Aliyah. That's Levi. David ben Shmuel בכבוד. Touching kiss again here. But now we have to repeat this line after that. Say this line. ברכו את אדוני כמבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני כמבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
ודבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא. מקרא קודש יהיה לכם, והניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה לאדוני, בכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם, לפני אדוני אלוהיכם, כי כל הנפש אשר לא תונה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי היא את הנפש ההיא מקרב עמها, כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם, בכל מושבותיכם. שבת שבתון היא לכם, והניתם את נפשותיכם. בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. And the turning continues, page 729, verse 33. This is a description of Sukkot. Eliezer Lippman. אליעזר Ben Moshe. משה. And taking the third Aliyah, we're pleased to have up Eric the Red Meyer, who is one of our honorees this year for the gala on Tuesday evening, June 7th, also celebrating our 75th anniversary. Baruch atah Adonai Havrak. Baruch Adonai Borach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Havrak Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Hold the Torah here. דבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות, 7 ימים לאדוני, ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, 7 ימים תקריבו אישה לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, הקרבתם אישה לאדוני, עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו, אלה מועדי אדוני שתקראו אותם מקרא קודש, להקריב אישה לאדוני, עולה ומנחה, זבח ונסכים, דבר יום ביומו, מלבד שבתות אדוני, מלבד מתונותיכם, מלבד כל נדרכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לאדוני, אך ב15 יום לחודש השביעי באוספכם, את טובות הארץ, תחוגו את חג אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, בענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים, וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים, בשנה חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו, בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאו אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. ודבר אדוני את משה, ודבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Thank you, Torah David. emet Happy to see you. v'hayim olam natah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The turning continues, page 731, chapter 24 of Leviticus, verse 1 at the top of the page. And this is a brief description of the menorah, the 7-branch candelabra that stood in the Mishkan, the sanctuary, when the Israelites traveled in the desert, and the beaten olive oil that was used to light it. You can't see it because the ark, the door is open, but we have a replica of the one that was used in the temple right behind it. Come in, please. Again, 731, chapter 24. You gave him already? So we don't need to put this now. Put the book on the side. Take a corner of your talit. Oh no, it's okay, no problem. Touching kiss here. Say the blessing. Baruch hu et Adonai Ambarach. Baruch Adonai Borach L'olam Va'ed. Baruch Adonai Ambarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Come closer, hold the Torah here. Amen.
Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זת כתיך למאור, להעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת העדות באוהל מועד, יערוך אותו אהרון מערב עד בוקר לפני אדוני תמיד, חוקת עולם לדורותיכם על המנורה הטהורה, יערוך את הנרות לפני אדוני תמיד. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayai olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Stay here. You switch with him or stay here, whatever is good for you. Now we can go. You finish from today. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Thank you. You stay here. Stay here. One more. The Torah reading continues, page 731, verse 5 in the Hebrew and the English. I'm sorry I didn't announce it beforehand. I was captivated by your crowd You control. give it. Okay. So touch and kiss it. You know what to do. Baruch Hu es Adonai HaBarach, Baruch Adonai Baruch Baruch Le'olam Elam V'ed, Baruch Atah Adonai Helmech Olam, Asher B'chabana Mikol Amen, Nasalanu es Torah, Baruch Atah Adonai Nosen HaTorah. אמן. ולקחת הסולת ואפית אותה, 12 חלות, 2 עשרונים יהיה הסולת, החלה האחד, ושמת אותם, שתי מערכות, 6 המערכת על השולחן הטהור לפני אדוני, ונתת על המערכת לבנה זכה, והייתה ללחם להשכרה, איש של אדוני, ביום השבת יערכנו, לפני אדוני תמיד, מאת בני ישראל ברית עולם, והייתה לאהרון ולבניו, ואכלו במקום קדוש, כי קודש קודשים הוא, לא מאישי אדוני חוק עולם. Baruch Atah Adonai Helmech Olam, Asher Nasalanu Torah Senes, V'chei Olam Natavis Achenu, Baruch Atah Adonai Nosen HaTorah. Amen. The Torah reading continues, page 732, verse 10 in the Hebrew and the English at the top of the page. This is a very strange scene, by the way. Anyone who was at the trustees meeting Thursday night should remember this story because I opened with it. This is the blasphemer, the Mekalel, who gets into a fight in the Israelite camp and he says a bad word. It also involves saying God's name aloud, which we're not supposed to do. We're not supposed to take God's name in vain. That's a violation of the third commandment. So he is punished with the death penalty. So if you'd like to follow along, it's page 732, verse 10 in the Hebrew and the English. I encourage everyone to follow along because it reminds us, what did our moms tell us? If you have nothing nice to say, don't say anything at all. Shabbat shalom. We are here now. Vayetze. Vayetze. Here there. Jetzt Ben Ben Isha. Ve. Baruch Adonai Barach, Baruch Adonai Borach Olam Vaed. Baruch Elam V'ed, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chabon mikol amim, noten lanu es Torato, Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. ויצא בן האישה הישראלית ובן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינוצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי, ויקוב בן האישה הישראלית את השם ויקלל, ויביאו אותו אל משה בשם אמו שולמית בת דוברי למטה דן, ויניחו במשמר לפרש להם על פי אדוני. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chei olam olam v'batoteinu, Baruch Atah Adonai noten haTorah. אמן. And the Torah reading continues with the final Aliyah, page 732, verse Whatever you like. 13. You decide. Here or here. And in this What we you read like. about the punishment of the Mekalel. It was Stay the death here, near penalty, and he was stoned to death.
which isn't what you think. It wasn't throwing stones at a person. It was throwing them off a cliff to stones below. Biblical law was harsh. My task was longer. I'm not reading. Nice try, though. Baruch hu et Adonai am barach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Baruch Va'ed. Adonai am barach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. אמן. מדבר אדוני אל משה לאמור, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, ושמחו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו את אותו כל העדה, ובני ישראל תדבר לאמור, איש איש כי יקלל אלוהיו ונשא חטאו, ונקב שם אדוני מות יומת, רגום ירגמו בו כל העדה, כגר כאזרח, בן נוקבו שם יומת, ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת, ומכה נפש בהמה שלמנה, נפש תחת נפש, וכיש ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו, ומכה בהמה שלמנה, ומכה אדם יומת, משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. מדבר משה בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet b'chai olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. Geht's jetzt das Kaddish? Geht's du Kaddish oder du Kaddish? Okay, du. יתגדל ויתקדש שמי רבתו. ועלמא דברה קירותי והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה בה, ובזמן קריב תאמרו, השמרה במבורך, לעולם ולעולם מעולמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל, שמי דקודשה, גדלה מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, תמירן מעלמא. אמרו אמן. I'm going to say a Mishaberach, a prayer of well-being for all those in our community who are sick or ailing. If you have the name of someone, please come forward. You can whisper the name to me in the Hebrew, or the English, or the Yiddish, or the Farsi. Doesn't matter if they're Jewish or not, but in that way we'll pray for their speedy and their hope for recovery. Mishaberach, Hamtein Rahmatullahi, Soreka Chalayahu, Hivarech Mipei Kochim Kilatenu at Rajia Bat Shoched. Devorah Bat Avraham. Anybody else? Yechiel Ben Yonah. Yechiel Ben Yonah. Elisheva Bat Neta. Rachel Bat Mendel V'chaya. V'kol Hashemot Bereshimat Shel Khan Katz, the Kolel Carmen Katz, Lori Katz. Anyone else have any names? No? Okay. They call him Kila HaKadosh HaKadosh Baruch. All those listening on Zoom, you can say the name aloud. בכל המילים, בקהילה הקדוש הקדוש ברוך הוא מלא רחמים עליהם החזקה מורתם משך מרפוש מן שמם רפואת הנפש רפואת הגוף בתוך שכל ישראל שבת מזרוק ופרו קרבו לבוא עד שלבגלל זמן קריב ונאמר Amen. We're going to say a special Mishaberach as well for the brave men and women serving on our behalf in the IDF, the Israel Defense Forces, and the armed forces of the United States of America. As we just observed Yom HaZikaron and Yom HaTzmaut, and Yom Yerushalayim is coming up, as well as our own Memorial Day in this country. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak veYaakov
יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו ועלינו מגלה מגבול לבנון בעת מדבר מצרים, מן הים הגדול לבוא הרבה ביבשה באוויר ובים, ייתן אדוני טובנה כמנהג גפי לפניהם, הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, יעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון, ויקוים בה כתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, יילחם עמכם ובתכם יושיע אתכם, ונאמר אמן. You may be seated. יוסף, נריה, בן רחל. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מכל העם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומהת. משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה, כי אני אדוני אלוהיכם. ודבר משה בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה והרגמו אותו אבן, ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי העולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please remain standing as the Torah is lifted. Who is Glila? Ezra ben Akiva. Akiva ben Ezra. Please have Herzliya as our Hagba and Jen Steiner as our Golelet. 1 second. Sarah. תעמוד שרה בת אסתר, גוללת. Okay. Okay, let me see how we can do it. Wow. Coming here. Roll the tone. Okay, I point out that Herzliya, and I hope those people on Zoom were able to see it, he opened that up 5 columns, not 3, not 4, 5 columns, and that's not a light Torah. That's not like the mini Torah we sometimes use here, which is also still a kosher Torah. 5 columns, like you have 5-star hotels and 5-star restaurants. It's a 5-star Hagba. Yes, good job. You may be seated. The Haftarah for this Shabbat, remember that is the selection from the book of Prophets, as opposed to the Torah reading, is Ezekiel, Yechezkel. The introduction can be found on page 734, and the Hebrew and English text in the following pages. The maftir for us this morning, that's the person who's chanting the Haftarah, is our cantor, Yossi Karavani. Page 734 is the introduction. The Hebrew and English text in the following pages. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ומשה עבדו בישראל עמו בנביאי האמת וצדק. והכהנים הלוויים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי ביתות בני ישראל מעלי המה יקרבו אליי לשרתני ועמדו לפניי להקריב לי חלב ודם נאום אדוני אלוהים המה יבואו אל מקדשי והמה
יקרבו אל שולחני לשרתני ושמרו את משמרתי. והיה בבואם אל שערי חצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא יעלה עליהם צמר ושרתם בשערי החצר הפנימית והביתה. פרא פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו על מותניהם לא יחגרו ביזה ופצאתם לחצר החיצונה אלא יפשטו את בגדיהם אשר המה משרתים בם והניחו אותם מלשכות הקודש ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם וראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו כסום יחסמו את ראשיהם ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית ואלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל ואלמנה שתהיה אלמנה מכהן ייקחו ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין טמא לטהור יודיעו והריב המה יעמדו למשפט במשפטי ישפטו ואת תורותי ואת חוקותי בכל מועדי ישמורו ואת שבתותי יקדשו ואל מת אדם לא יבוא לטומאה כי אם לאב ולבן ולבת לאח ולאחות אשר לא הייתה לאיש יטמאו ואחרי טהרתו 7 ימים יספרו לו וביום באוהל הקודש אל החצר הפנימית לשרת בקודש יקריב חטאתו נאום אדוני אלוהים והייתה להם לנחלה אני נחלתם ואחוזה לא תיתנו להם בישראל אני אחוזתם המנחה והחטאת והאשם הם היאכלום וכל חרם בישראל להם יהיה בראשית כל ביקורי חול וכל תרומת קול מכל תרומותיכם לכהנים יהיה בראשית הריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות על הנאמן אומר ועושה מדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו דבריך דבריך מדבריך יכול לשוב נקם כן מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי איבד חיינו לרבות נפש תושיע מרע בימינו ברוך אתה אדוני שמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו בליען אבי עבדיך ומלכו במשך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה והנביאים ביום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו קדושה ומלוכה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת Amen. תודה רבה. Yishar kocha. We'll give the cantor a break for a moment. We'll continue page 148. At the bottom, a prayer for our country in the English. And, Eileen Murstein's going to lead us. Very nice. Please rise. Our country can always use a prayer. One sec. Big one, a big one. I didn't see you. Hi. Okay, a prayer for our country, for its good health and the end of this pandemic. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country,
for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. And a prayer for the modern state of Israel, page 149. Avinu Shabashamayim, Rock and Redeemer of the people Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love. Spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ברך, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך, ותקנם בעצה טובה מלפניך. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תיאטריהם. ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה, ונאמר אמן. You may be seated. We continue in the middle of page 151. And leading us in the middle with Ashrei is our soon-to-be Bachora HaBat Mitzvah, our Bat Mitzvah girl, come Erev Shavuot, Maddie Duffy. Ashrei Yoshvei Veitecha, Od Yechalelucha Salah. Ashrei-ham shekachalo, Ashrei-ham shadonai Elohav. Tehillah leDavid, Aramimcha Elohai HaMelech, Va'avarcha Shimcha Leolam Va'ed. V'chol yom avarchecha, v'alal shimcha leolam va'ed. Gadol Adonai Umchuel Me'od, Ve'ligdulato Ein Cheger. Dor l'dor yishabach masecha, u'gurotecha yagidu. Hadar Kevod Hadoch Hodecha, V'divrei niflotecha asicha. Ve'zuz norotecha yomeru, gdulatcha saprena. Zecharav tovcha yabiu, V'tivtcha yiranenu. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים גדול חסד. Tov Adonai lakol, V'rachaman
Achom ma'aseh. ידעוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. Kefod malchuto yomeru ugvurato yidabera. להודיע לבני אדם גבורותיו, וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל העולמים, וממשלתך כל דורה ודור. שמח אדוני לכל הנופלים, זוקף לכל הכפופים. עיני כל אלך יסברו, ונתן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, משביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, והחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורב, וכל אשר יקראו באמת. רצון ירא יעשה, ואת שנתה ישמע והושיע. שומר אדוני את כל העבר, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילה אדוני דבבי, ברך ורסן שם חדשו בעולם ועד. ואנחנו נברך ים את ועד עולם, הללויה. All right, we rise. Let's go walk up to the cantor's bima. 153, please rise. Seder Haknasat Kids. Sefer Torah, the service for returning the Torah scroll to the All the ark. kids Page come in here, we 153. want to make the processional together, please. הללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ בשמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל על קרבו, הללויה, הללויה, שמעון לדוד, עבוד אדוני אלי, עבוד אדוני כבוד באור, עבוד אדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני מעט הקודש, כל אדוני למים אל הכבוד יריץ, אדוני על מים רבים, כל אדוני בהכובע, כל אדוני באהדה, כל אדוני שומר ארצי, וישמר אדוני קו זה הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון בציון, כמו בן לוי, כל אדוני רוצה לעלות אש, כל אדוני יחי גדבר, יחי אדוני גדבר הקדש, כל אדוני יכול לניידות, מקסום כרוז וחלום כולו בן כאוב, אדוני למלכות, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ובנוכל אמר שוב אדוני לרבות עמך בית ישראל, קום אדוני מנוחתך תעבר עוזך, כהניך רשות צדק וחסדי קרננו, עבודה בדבדיך תשב פני משיחך, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי תעזובו. עץ חיים היא המחזיק בה, את אורחיה מאושר, דרכיה דרכי נוח, כל נתיבותיה שלום, השובה חדש, חדש ימינו, חדש ימינו. Wait. What do you want them to see? What do you want? Have them sit with your parents. Your parents did this during here. Yeah. I'm going to give it to Bar Torah, so I figure you'll have about 1 to 2 hours to kill. Everyone be seated. You could be seated. Shabbat Shalom, everybody. So,
as I mentioned, one of the things in this week's Parsha that is discussed is all the biblical festivals. And specifically, there were 5 of them. 5 festivals that our ancient ancestors were commanded to observe when they traveled in the desert, but specifically for when they would come into the Promised Land, and they were to observe for all time. Festivals we still observe to this day. Anyone know what those 5 festivals were? Anyone want to take a guess at one of them? Some of them should be obvious. Wait, Eric the Red said something. The Festival of Lights, Hanukkah? Bah, buzzer! Did you do that on purpose? Okay, yes, right. Passover, Pesach, right. Pesach, they were commanded. That was actually the first festival because that is actually the first month of the year. And remember, really, their freedom began with Pesach, right? So it was the first festival our ancient ancestors observed. So Pesach was one of them, right? The Feast of Unleavened Bread. There's 4 more. Hanukkah is not one of them. That came much, much, much later. Shavuot, thank you very much, Ms. Seffler. Shavuot, right, which follows Pesach, right? Because Pesach's the beginning of the spring harvest. Shavuot's the culmination of the spring harvest. There's a third one, speaking of harvests. Hint. Sukkot, very much Sukkot, right? That's the fall harvest. So there's 2 more. I saw a hand up from one of our Hebrew school kids. Yes. Very good, fantastic. Rosh Hashanah, the new year, the Jewish year, right? When we get all the Jews to attend, of course, COVID notwithstanding. And then there's one more, which is often thought of as the holiest day of the year. Okay, so Noah Stepler, because I think I saw your hand first. What? Yom Kippur, thank you very much. So Rosh Hashanah, Yom Kippur, and Sukkot, which are all connected with the fall, and then Pesach and Shavuot, which are all the spring as we head into the summer. By the way, Pesach, Shavuot, and Sukkot are in a class almost by themselves. They were known as the Shalosh Regalim, the pilgrimage festivals. When eventually our ancestors came in and settled the land, and then established Jerusalem with the temple under King Solomon, those were the festivals that they were commanded, if possible, to travel to Jerusalem and take part in special sacrifices and services. Rosh Hashanah and Yom Kippur were important, but they weren't commanded to go to the temple in Jerusalem and gather in a central place at that time. The irony, of course, is today many Jews don't even know when Shavuot falls, and Pesach is so home-based with the Seder meals, they're not always thinking about coming to shul. Sukkot, they're already tired out because everyone comes on Rosh Hashanah and Yom Kippur, right? Specifically on Yom Kippur. And they're important, but they weren't part of the pilgrimage festival pantheon, although they were biblical festivals. All the other festivals that we know of today, Hanukkah, Purim, Yom Ha'atzmaut, Israeli Independence Day, they came much later. I mean, some of them, of course, like Yom Ha'atzmaut, Israeli Independence Day, even came in modern times. Lag BaOmer came later, right? But what I want to talk about is something very interesting, because there's a discussion in the Talmud about the pilgrimage festivals and when all the nation would travel en masse into Jerusalem and how they would enter the temple precincts. And it says very specifically when they came in the temple precincts, and remember there was an outer court where the remains of the western walls, what we have now. Then there was an inner court where Gentiles weren't allowed to go. And then, of course, there was the temple itself. And then there was the inner sanctum of the temple where only the high priest was allowed, and only once a year. And that was on Yom Kippur. But when they entered the precincts of, not Jerusalem necessarily, but the temple precincts where, we'd be entering where the western wall is now, it was customary for all the pilgrims to enter from the right. But there was an exception to that. People who had suffered a loss, okay? So what the rabbis go on to designate in the Mishnah is that anyone who had lost a family member in the past year would enter from the left side. And anyone who had lost a material object which was very precious to them, right? Something maybe incurred great financial loss, they would also enter from the left side. And anyone who hadn't physically lost a family member, but maybe their family, they were estranged from their family, they had falling out,
they would also enter from the left side. So if you were going to fulfill the commandment of traveling to the temple and offering special sacrifices, Sukkot, you offered more sacrifices than you did on any of the other festivals. And of course, you brought the lulav and etrog. I mean, they had crowds there. Pesach, of course, you had to offer your own lamb. And Shavuot, you would bring the first fruit offerings. But any of those three losses, you would enter specifically from the left side and make your way around the left. And the reason this was done was not just for you. This was done for everyone else. So friends and extended family who had also traveled and maybe saw you in the crowd, or even people that didn't know you from different parts of Israel, but they saw you entering from the left, walking in the outer gate and coming around from the left, would know you had suffered a loss. And the idea was they were meant to approach you. That signaled a way for them to come to you. This person is going through something. Let's reach out to them. And specifically, if they knew that you suffered a loss, they wouldn't say, how you doing, right? You're not supposed to say that. To this day, you're not supposed to say that at a gravesite or at a shiva house because the person's doing lousy. You're not supposed to ask about their welfare. But what you say is the prescription, going back to Talmudic times, early rabbinic times, Hamakom yinechem etchem betoch sha'ar avlei Tzion Yerushalayim. May the one in his place bring comfort to you, or comfort you, as he does all mourners of Jerusalem and Zion. And they said a similar prescription if they knew you had been estranged from your family or there had been a falling out with your family. The idea was this was a way during a complicated and complex time when you were commanded to still fulfill the mitzvah, the tradition of coming to the temple, but maybe your mind, spiritually, emotionally, psychologically, you were in a different place, right? Because a year earlier, you had had your father with you when you traveled to Jerusalem, or you were closer with your family members, whatever loss you're going through. And as I was talking this morning before services with my own Persian paisan, Herzl Moazinia, who has suffered a loss of his father, a couple of months ago, we all are going through tsuris, right? We all experience something, right? We all suffered a loss at some point. Maybe it was personal, maybe it was a family member, maybe it was a friend, maybe we saw our business decrease exponentially because of COVID. But the idea was it's the responsibility of our community to come and try to bring some comfort to us, to try to connect with us, to try to communicate with us. And that's why it was so important for them to make the effort to travel to Jerusalem. Even if they came from far away, from up north in the Galilee or down south, or they were living in Egypt, or they were living in Syria, or they were living in Iraq or Iran at that time, if they could, they would travel. The idea is you're meant to be with your community, not just for your sake, but for their sake as well, so they can try to bring comfort to you. And I want to say it's been a difficult past couple of years, 2.5 years at this point with COVID, right? The way it's affected us, right? Some of us got sick. Some of us may have lost friends and family members. Some of us may have seen our business fall off exponentially, right? There was a financial loss if there wasn't a physical loss. Some of us are still afraid of COVID, and I understand that. I get that, right? We still have our concerns. You should be smart about it. But we need to come together as a community once again. We need to find a way. I know in the past we suddenly had to pivot. And for instance, Zoom was a great solution, right? And it's allowed us to be able to connect as far as classes, as far as meetings, as far as services as well. But even Zoom has its limits, right? We need to be able to come together, to be able to check in with one another physically, to be able to offer that comfort when and while we can. Because that's what it means to be part of a community. That's what it means to be part of the Jewish people. And I just want everyone to know that's here now, parents, grandparents, everyone that's listening over Zoom, we are here for you. And we want to be here for you. But please don't forget that.
and speaking for myself and the cantor, the clergy, all the professional staff, and all the lay leadership, we want to be here for you, but we also may need you to be here for us. So keep that in mind. And let's hope that, God willing, slowly but surely, we could find a way to come together again, spiritually, emotionally, but most of all, God willing, soon, physically. Just a thought and a wish that I want to leave you with on this Shabbat. Shabbat Shalom. I'd like to ask everyone to please rise as we recite the Chatzi Kaddish, page 155. I'd like to invite our Hebrew school students back up to the bima to please join us. Rise. Uvizman Kadiv. Louder. Louder. Brechu. תושבחת ונחבאת. We begin the Amidah together, the standing portion of Together for Musaf, page 156b. We turn around, we face the Aron Kodesh, the Holy Ark, of course, eastward towards Jerusalem, as we direct our hearts and minds. Page 156b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ולאבותינו, לאברהם ולא יצחק ולא יעקב ולא שרה ולא רבקה ולא רחב ולא לאה. האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, זוכר חסדי אבות, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך חוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים את איבת הרב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיים, ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך בקרא זה אל זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומו, ויפן ברחמים, ואחרונם, המייחדים שמו, ערב ובוקר, בכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמה אומרים,
שמע שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ודברי קודשך כתוב לאמור. דור ודור, דור ודור, ודור נגיד כל. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. We continue to daven silently in the Hebrew and the English through page 161. If you're still davening the Amidah, please don't interrupt. We conclude Kaddish Shalem, page 181. יתגדל ויתקדש שמי רבה. לעולמה דברה קירותם מלכותיהם חייכון ומכל מחד לכל בית ישראל בעגל הזמן קריב ויאמרו. היי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך, יתברך ושתברך ויתפר בתרומה והתנשאת יתעלה ותעלה שמי קודשה. Face the cantor. נעלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. תתקבץ לוטון ובוטון תכל ישראל קדם אבון דבישמע ואמרו Amen. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו עושה הוא יעשה ועל Hey. על כל ישראל יעשה שלום. Hey. Shalom Ya'aseh.
Hey, Shalom Aleinu. על כל ישראל, ואמרו Amen. And you may be, everyone else may be seated. The students are going to lead us in Ein Keloheinu, page 182. Do you want to go up to the cantor's Mima and do it there? Or just do it here? Achat, Shtayim Shalosh. Ein Keloheinu. En Kadonenu, en Kemalkeinu, Ein Kemoshienu. Mi Eloheinu, mi Kadonenu, mi Kemoshienu. Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu. אבותינו לפניך אקטור את הסמים. Wait, turn around and face the ark. Aleinu, face the ark. Achat, Shtayim, 183, Shalosh. Aleinu. Please rise, 183. Ladon hakol. לתת גדולה, Breshit. Ladon Gdoye haratzot. Velo. Hakadosh Baruch Hu Shem הוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו, Bashamayim Imam שכינתו זו, שכינתו זו, בגובהי Meromim Hu Eloheinu Einod Amen Malkeinu Efes Ulato Katuv b'Torato ve'yadat hayom v'hashevota אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים mimal ve'al haaretz מתחת אין עוד, על כן יקבלך אדוני אלוהינו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר v'haya Adonai למלך ביום ההוא, ביום יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. Mourner's Kaddish, page 184. You be seated. Yitkadal v'yitkadash shemei rabah ve'alma divrach erutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yamechon v'chayed d'chol beit Yisrael ba'gala v'zman kari v'yimeru. Amen. Yehei shmei rabah mevorach le'olam u'me'ol maya. Yitbarach v'yishtabach v'yipar v'yitramam v'yitnaseh v'yithadar v'yitale v'yitalal shmei d'kudashah brechu leila b'kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata d'amiran be'alma v'yimeru. Amen. Yehei shmei rabba mivorach le'olam u'mei olmaya. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom Aleinu v'al kol Yisrael v'imeru. Amen. You may be seated. Shabbat shalom, everybody. I want to thank everyone for coming this morning, most especially the students in our Hebrew school and parents and grandparents who came to see them.
I know it's tough in the spring and sports, and like I said, people still have the COVID concern, but you see how rewarding it is. So it's wonderful for us to see. I know the Cantor and Mora Mindy Kremer really appreciate it, so we want to thank you for being here. I want to thank the stupendous Stephanie Fox for being on the Bima this morning. I love working with her. Great job. Thank you. It's nice to have the company. Great job as Veep. And speaking again of just trying to come together and celebrate, we're having our 75th anniversary gala. It's Tuesday evening, June 7th, 7 p.m. And we're honoring our own, they're here, yes, Nick and Eric Meyer. And also Stacy Siegel as well is getting the Humanitarian Award. And it's the 75th anniversary of our synagogue. So please, we ask you, find a way, please attend, take out a journal ad, buy some raffle tickets. It will be wonderful. We haven't had a gala in a few years. I'm really looking forward to this. Oh, and DJ Carl, I met him yesterday. What a mensch. Right, DJ Carl, the biggest draw. Well, it's not about me, Claire. It's not about the Cantor. It's DJ Carl, right? So he's a great guy. People love him, and if you're thinking about using him for your bar bat mitzvah in the future, all the more come and check him out. I've heard the most wonderful things, and meeting the man, he definitely lived up to the legend, I must say. Oh, yes, the congregational meeting is this Monday. We are doing it over Zoom because I know people have their concerns, so we understand that. But come, it's 7:30. It's the last congregational meeting of the year. We're talking about some important stuff. Some people say, I didn't know the congregation did that. I didn't know you guys made those decisions. Come to the congregational meeting. And then you can hear, and then you can vote, you can give your opinion. So again, everyone who's listening over Zoom, I encourage you to Zoom on. Please, it's the last meeting of the year. As far as other announcements, next week we're celebrating the bar mitzvah of Jeremiah Jacobi. And then we're off for Memorial Day weekend, and then we have the bat mitzvah of Maddie Duffy, who's sitting in the back, so we're looking forward to that. And then Shavuot will probably be a Shavuot program, but more to come on that. I want to thank Herzliya, who stepped in as the usher this morning. Thank you very much. Nathan, who was our gabbai, along with Richard Sepler. Thank you very much. Weren't you the gabbai? Yes, so thank you very much. Thank you for being here this morning. Thank you for the Cantor for davening and leading the Torah service. Thank you, Mora Mindy, for preparing our students. I think that's all the announcements. Oh, just very, very quickly, my class on Monday evening will start 6:45, not the usual 7, because we want to finish in time for the congregational meeting. And for the teens, Wednesdays with the rabbi, we're going to meet outdoors by the parking lot. Stu Center is lending us one of his pile drivers. We're going to dig a geniza. So that's also very important. If you have anything to donate, a Jewish object, a ritual object, anything with Jewish writing, an old siddur, a chumash, please bring it in before Wednesday afternoon. We're going to bury it. We do this every year, and there's a lot of stuff we need buried. And that's what you do. You bury things on, synagogue property, or sometimes people do it in a cemetery, because you're not supposed to throw out holy or ritual objects. I think that's all the announcements for now. We'll do Adon Olam, page 187, and then Kiddush and Hamotzi. So please, we're going to ask the students again in our Hebrew school to please rise and lead us, page 187, Adon Olam. Louder.
Velo ira. Please come join us for Kiddush Hanamotzi. We have wine for the adults and grape juice for the children. You don't like grape juice? So you don't have to have. You know.